Friends, very good evening to you. And thank you very much for joining. We really respect your valuable time. Today we have with us Mr. R R Padmanabhan, who is an expert in the field of export, import, EXIM, as they call as a domain. And not only that, he handles various projects related to legal compliances and governance of export and import opportunities. He's been serving in the industry for the last 40 years. He's a veteran, a very senior person, professional. Some of you might be already knowing him. He's quite active in social handle called LinkedIn. He's very, very active in LinkedIn post. Every single day, he writes a beautiful article, wonderful insights on entrepreneurship, on life, many themes. He's an author, he's a writer, voracious reader, expert, professional, trainer, coach, guide. I can say so many things because he's been always kind and support to me last 25 plus years. He is also the chairman of international trade, foreign trade of one of the most popular, oldest, strong chamber of commerce called Andhra Chamber of Commerce, who has presence in 3 southern states. He's been kind enough to support the MSME entrepreneurs in terms of empowering them on the export-import opportunities. Some of you would have already met him, and you have to meet him once in lifetime so that you get a lot of knowledge, guidance, support. A mentor who is present here to share his insights, his 4 decades of knowledge, his entrepreneurial experiences, the pitfalls he has undergone, the circumstances he has undergone, how he succeeded himself, and what are the opportunities available in export business, international trade across various verticals, which is going to provide us in 45 minutes to 1 hour time. This session is going to be about 45 minutes session, and then we will have a Q&A session. And more questions are welcome because it is just not about one-way presentation, it's about interactive session. Maybe after 20-30 minutes, we will get into the Q&A approach. I have a lot of questions to ask him on behalf of MSMEs. Let us learn from the expert, the pro of this field. With this short note, I request Mr. Padmanabhan to take over. Welcome you, Mr. Padmanabhan, sir. Over to you. Thank you, Anand. Thank you for that gracious introduction. Let me now go give the presentation first. Thank you. So we are now nearly in 1 trillion export as of now. We are nearing that. Our dream or our way forward by 2030 is to double this to 2 trillion. This I said 1 trillion, less than a trillion. 2/3 are goods, 1/3 is roughly. I'm just giving you thumbs up, I think. The services like software, things like that. Is it possible to achieve $2 trillion export dream within another span of 5 years? Definitely yes. Why? Because we are a huge nation with the tremendous possibilities and opportunities unfolding around not exactly distant areas, even nearby areas. They're really good. Only thing is we need to be persistent and consistent in our approach. But I'll, in the brief talk for about 25-30 minutes and this over this 10 slides, I will walk you through why this $2 trillion export dream is a possibility and how each one of us should prepare ourselves. All of us have a product, yes, and everybody has a product. According to you, your product is good, but how do you position yourself in the market? It is not just doing business in domestic market. Even doing domestic market itself has got certain plus and minuses and certain regulations, certain conditions. More so if it happens to be a international
business. And first, let me give you why this is a possibility. Right now, soon after the COVID, many big Sorry, companies Padmanabhan sir, we are unable to see the PPT. Are we loaded already? loaded already. I'm working on it. No, not yet. Usha, Now, can you just confirm? I am unable to see the slide. No, sir, no open ಆಗಲ್ಲ sir. yeah, 1 second. I've already done it. Yeah. I've already done it. No, can you just stop and then again do it again? Yeah, I will do that again. Yeah. Yeah. Once. Yeah. Now. Yeah. Yeah. No, we are able to see the slide, but we are only seeing the folders. Yeah. Yeah. No, is it okay? Yeah. Can you maximize it? Can you maximize the? I will. Yeah. Now So it's perfect, sir. Please go ahead. Yes. Can you go to the first slide, sir? This is the first slide. This is the first slide. This is the first slide. Great. Please go ahead, sir. Thank you. This is what I have been talking in the last 2-3 minutes, that right now we are having export of about nearly 1 trillion. To be precise, it is 847 billion as of last March, I believe. So the 25 by close, we should be having 1 trillion. But the government's expectation is with this going, even with the Trump problem also, still the exports gone up. Okay. Therefore, government is confident that we will be able to achieve this 2 trillion export dream by the year 2030. So is it really possible to reach that? Yes, provided we are ready. Lots of opportunities everywhere, One thing what we have built up over a period of time, earlier our commitment levels were not that great. So people used to have certain apprehension about taking it from India. But now, particularly after the auto components, they made a big change in the way the world sees India. So they have been right on delivery, on pricing, and most importantly, on the quality, which means there is a repeat business. One of my clients started off in about 25-30 years ago with a few lakhs of rupees. Now he is having 2,000 crore turnover only in exports, nothing else. He's into auto commerce. So all these things give confidence that this $2 trillion export dream is a possibility. This is on the macro level. But then, why this is possibility? For example, China has got 30% share in the world trade. We are not even in 2%, less than 2%. Why this is a possibility now? Because after COVID, people were dependent before COVID only on China, and that had a telling effect on everything. So companies are looking at another place similar to China, but a stable country, That way, India fits in. That's number one. And also, again, because of the China factor, friendshoring is becoming a trend. Many big companies like Apple, they are having their companies in India. Many pharma companies, they would like to set up their companies in India. Like that, there are opportunities coming by our way. Only thing is we'll have to be ready. This much I can tell you right now. So global supply chains are shifting to countries like India. Of course, we also have equal competitors in Vietnam and in other countries. We have competitors. Yet India can score a better option in terms of quality and quantity. Now, what are the high growth sectors? Somebody before talking, she's into some food products. Yes, food product is a very good line. These are all the high growth export sectors, starting from engineering, pharma, green tech, textiles,
food processing, and IT services. These are the 6 sectors, broad macro level sectors, where you can find huge growth in the next 10 years. It has already started. For example, agri, value-added agri products and processed foods, they are finding a huge market. Curry has become a big flavor across Europe, particularly in countries like UK. Curry, our normal curry has become a very big hit. So people are looking at India for this kind of products. Gulf is a very big market for our food because more or less the culture, the food habits are more or less the same across Middle East and South Asian country like India. And pharma, we are supplying 60% of the generic pharma to the whole world. All of you might know, we supplied COVID vaccines to the entire rest of the world, Apart from few countries left, all other countries were supplied by India, the pharma. And of course, you have your green tech components like solar, EV. Textiles is again a very big market for us, very big area where we can make a significant contribution. Textiles mean everything, like including your apparels and all that stuff. So these are all the high growth areas. And of course, needless to say, the IT services. Yes, we have a natural advantage because of the human talent that we have. Where are all the things that where are the market for all our products? The traditional markets are US and European Union, Canada, Australia, Japan. But equally, or I would say more significantly, we need to look at Middle East as a very big market. For Middle East, you have your industrial machinery, engineering services, even your food products, particularly for Dubai. Most of the shops are owned by our Indians, particularly people from Kerala. Most of the shops. The eatery, if you go in Dubai, you will never feel that you are in a different country. You are as if you are in Chennai or in Kerala. That kind of an environment is there. And the emerging another market is the African market. Okay, African market, you can sell everything provided you take care of the compliances and the ecosystem there. So Africa is emerging as a very big market. And most importantly, I should also emphasize now, the Indian government has entered into free trade agreement for about 15, 16 agreements we have. We have covered about 50 to 60 countries, still that European Union is spending, and it's a question of time. We are also talking to US. That's also maybe a few months down the line, we may have an agreement. Once you have this kind of an agreement, then the entry is easier. Perhaps the duty is also lower. So that gives us the level playing field or an advantageous field over other countries. But so these are all the macro level things that are happening. But how the companies should equip themselves for this international business, that is the main consideration now. Most important thing is, first of all, you should put your house in order. Okay. Many people have good product, but certain basics, the compliance people are lacking. When there is one thing called harmonized system code, every product will have one number that's called as HS code. In India, it is 8-digit. In some countries, it is 11-digit. So if you are able to find out what is your exact code, that is the beginning point of the compliance. Because based on the HS code, all your other schemes, say for example, when you are exporting, you get some incentive called duty drawback. You get some incentive like ROTAP or ROSCTL, that's for textiles. Then there are schemes. If you're coming up to that level, first you need to fix what is your HS code. Everything, right now you are sitting in your room, look around. There are many products like your system, a laptop or a desktop or a furniture or your shirt, whatever you are wearing, everything has a code. Fix that code. There are many online tools available to fix your code.
or you can consult people like C Chain. You come to them, they'll fix it for you. Then the documentation part. This is where I see ignorance, a lot of ignorance. So ignorance is no bliss. You are in this business, you are coming to international business. What are all the documents that you should use? You should know. And what are all the government schemes? We call it DGFT, means Director General of Foreign Trade. If you are entering into business, the international business, first thing you need to do is have an import-export code. From there, it starts. Okay, it's a very simple process. All that you need to do is to give some basic information about you. The output is your IE code. It is to that extent we have advanced in this ecosystem. Of course, there are challenges in certain things, but the entry level is very easy. To know the DGFT has got ROTAP incentive, ROSTL, textile, like that. The customs gives you a duty. These are all the small incentives they give. I would say more or less, at least 3 to 5% incentives you get in general in any of the exports. Okay, in general, okay, there could be some exceptions. Well, this is the documentation and the schemes. Another thing that is emerging now are the standards. Okay, everybody is talking about standards and QCO, quality compliance orders. This is a new thing, I would say, a new elephant in the room. Okay, for example, the European Union has introduced one thing called CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. That is, unless you have that certificate, your product will attract more duty, which means the European buyer will expect you to be having a correct CBM, correct CBAM score. So these are all the new developments that you should be aware of. Then there could be some BAS requirement. Of course, that applies more in the case of imports. But if you are already a BAS approved man, it is easy to sell your product across the world. Then what are the payment compliance? In this, I see a lot of ignorance, I should say. See, in international business or export ecosystem, there are 4 or 5 government departments that are at play. You are a seller, somebody is buying. That is between you and him. But that buyer is in another country. We will come to that later. When you are here, you will be concerned with the first DGFT, which is Ministry of Commerce. They give you a NIE code. Then with the customs, they will oversee all your documentation and the goods. Then the Reserve Bank of India, through your banker, they will be concerned with all your payment and all that stuff. Then your own bankers, then any other department. For example, if you are in food industry, Ministry of Food Processing through the FSSAI, Food Safety Standards Authority, they will also be involved. So like this, at least 4 or 5 government ministries will be involved in your business. You unknowingly, you don't even know, but you have to go through all this. So the payment compliance, you should get the money in 9 months. Just say today you are exporting. Today is what? 12th December. 13th. By, yeah, 13th. 13th December. By September, you should get your payment. Fair enough, no? 9 months. In fact, I would say you should get your money within 30 days. Or best thing is to get the advance payment. If your buyer is giving you advance payment, or third party, or merchanting, you buy and simply procure from here and sell, or you procure from third country. For example, you can procure it from Sri Lanka, from fabric, and you can sell. That is also allowed. Or in recently, one case I handled, very recently, within about 15, 20 days ago, yes, a seller in India sourced injection molding machinery from China and supplied it to Dubai. The machine never touched India. Very interesting, no? Very interesting. He got it for some X, added some delta, X plus Y, and sold it. It is perfectly within the legal parameters of this country. He made reasonably a good money. And of course, he's also going to take care of the after-sales service. Okay. This is called as switch BL or merchanting trade. So you don't have to move anywhere. Not that you have to manufacture everything. Not that you have to buy everything from India. Whole world is our playground.
You can buy from anywhere, simply move it sitting in your office. This is a possibility now. So, but you should be aware of all this. That what is your code classification, what are all the documentations, what the government Minister of Commerce says, what are all the standards involved, what does the RBI, a simple thing. It is not something very big which you can learn maybe in a week's time. If you start, just give about an hour every day to go through all this, then you're good to go. This I can tell you confidently out of my 4 decades of experience in this field. Now you know what is your essentials. What are the risks involved in this? First is we call it as Incoterm, international commercial term. That's the first thing you should know. Very simple words I will explain. You go to any of the TV shops, negotiator want to buy a TV, they'll say some X amount and tell you have to take delivery from here. That is called as X works. Then you further negotiate. They'll say, no, don't worry. We will come and give it to you in your place. That is, freight is also added. Like that, there are 11 terms which you need to know while you are quoting for your buyers. That's the Incoterm. It could be FOB, free on board, or CIF, cost, insurance and freight, or CFR, cost and freight, or delivered at. These are all the advanced level, but it's enough, there are 4 Incoterms to begin with, starting with X works, FOB, C&F or CFR, and CIF. Then this freight is one thing which you need to be careful. You give a quote. At that time, let's say that your buyer says you add freight and give, and you add some freight, you get to know some freight from your freight forwarder, but things may change. The freight, what you quoted, maybe the order comes after 3 months, may no longer be valid. So that one thing you'll have to be careful in managing the freight volatility. And I would always advise, get an export insurance. Many people, either out of ignorance or through a calculated risk, they don't take insurance. There are 3 types of risk, but then third risk I'll tell you later. First risk is this payment risk. Payment risk is taken care of by the ECGC, or Export Credit Guarantee Corporation. Goods risk, of course, you can cover through a carriage risk. So this ECGC for a beginner, it is very important because you are now venturing into unknown territory. You do not know who the buyer is. So it is better that you get an insurance. Then what are all the hidden costs? See, always people look at product cost, freight, insurance. In between, there will be some hidden cost, like when you export, you use a CHA, customs agent. He needs to be paid. That you will not have factored out. Then some testing fees, some other storage, and all that. You need to do a due diligence before factoring all the cost. And then how to prevent delays. One is verify the HS code, do a due diligence. If, let us say, you are getting an LC, letter of credit, ensure that those classes, those conditions are doable. So before shipping, you can do all that. Then pre-alert documentation, like you treat your buyer as your partner in business. After all, he has to pay for it, one, and he also has to make money by selling your product in that country. In that case, so keep him informed of all the documents, that what you're doing, what is the vessel, track him, and enable him to know when he is getting it. So this pre-alert documentation and all, it's very important so that the delay is managed. Of course, there are some new developments recently. I wouldn't say recently. For me, yes, it's recent. It's about nearly 10 plus years. Everything has been automated. There are no longer paperwork. It's all through online. We have the Heis Gate, then the port community. All these things are online. There is no ability to see even a single paper. All the information that you put it in the your invoice, that needs to be uploaded in the customs system. Even if you are going to export, when you get your import-export code number, register yourself in the customs Heis Gate so that you can interact with the customs for filing your necessary documents. Then
You learn, it's better to have certain CRM tools. There are many things available. Zoho and people like that, they all have this kind of a CRM tool so that you can track orders, automate communications. Another is significant development. Why I'm very confident about this $2 trillion business is people like Amazon, Noon, HC, and then Walmart. They all have a separate program for exports from India. Of course, you need to give them the margin. But for a beginner, it is better to work with such people so that, it's easy for you. And everything, you all have no need for manual signatures, all digital signatures. Everything is, high-tech these days. It is better to know what they are. Many people I'm seeing, particularly who are elders, they are very difficult to adjust to this new technology. Having said all this, what are all the common mistakes that we do? Because I said what are all things that you should do. Now, what are all the things which happen? What are all the mistakes? That's what I'm enlisting now. One is the wrong HS code. HS code is very important. That will figure out whether you can import that product or not. That will tell you what are all the incentives that you can get or not. Okay. So first is the wrong HS code. If you choose, you land into issues later. Then incorrect Incoterm. Okay. If the buyer says, give me DDP, means delivered duty paid. What do you know about the territory? You shouldn't quote. You should always say, see, particularly for young newcomers, I will always advise have only FOB. Don't go beyond that. Best is to X works. It's okay if you can go up to FOB. Then some certificates are missing. You land into issues. Don't be dependent on one single buyer. However good he is, you should spread your basket. And better to have export insurance and always verify your buyers. Okay. Once you are out in the market, you'll have lots of inquiries. So when you quote, they'll say, okay, I'm giving you order, but I'll give you payment only later and all that stuff. So verify. There are a lot of ways by which you can verify. In fact, you can even write to the Indian High Commissions abroad about your particular buyer, or best thing is to find out who else is supplying, take their opinion. It's like, validating a buyer. Then have your documents, everything under control. It is in documentation, we are very poor, And this is what I see, lots of issues I keep facing every day is with respect to documentation only. So better to keep it yourself organized. A lot of tools, a lot of apps to documentation. Then misunderstanding the freight terms, whose responsibility it is. See, in the Incoterms, if it is X works, what are all the charges that you will bear? Let's say if it is a CN's cost and freight, what are all the charges you will bear? So this kind of clarity we should have. Everything is available. On the only thing is it requires certain patience to understand the entire concept. Steady, that's what I say. If 2 to 3 months you can master this, not a big deal. All that you need to do is spend an hour every day. That's it. Then LC classes. If you get an LC, getting an LC itself is a big thing. If you get an LC, give a patient reading or go to your banker, show it to him. I have an LC. What are all the conditions I have to do? Or better, expert a consultant. Okay. Then if there is any compliance gaps, for example, sometime back I had this issue. It was a turmeric powder exported to Turkey. And that, as per the compliance requirement of the government of Turkey, any such product should have the labels like who is the manufacturer, what is the maximum retail price, and then who is importing it there, what is the expiry date and all that. This man did not do. So he had a lot of issues on that. So these are all in fact, the buyer should have caution. Even the buyer did not know. So our responsibility is becoming more. We need to know what are all the essentials of that customs also. It's perhaps sometimes it's better to do the homework. You can prompt your buyer. Is there anything else I can do like that, Now, these are all the mistakes what we talked about, okay? What we need to do, what are all the mistakes now? How do you build an export-ready business?
starting with your product must fit into the market. I can give you a classic example of leather. European market is good for stylish thing. US market is not for stylish. It's for janta. Okay. Like that, your product market must fit. Then quality and standards. I don't need to emphasize on the quality. In fact, we used to have a very bad opinion about the Indian quality some 20, 30 years ago. All those things have vanished because the way our people did, particularly the people in software, they brought the country's image top. This was followed by in sectors like engineering and pharma. They've all delivered consistently on quality. So we have a good image in the world market about our quality. Then pricing and costing. And this is where your, the business skill comes into play. How will you cost it and how will you price your product? Okay, so that you get your business. Then, of course, I don't need to say about the documentation. Documentation mastery is one of the best thing that you should have when you build a export-ready business. Then the logistics network, whether you have to do through air or sea or simple courier or post. In fact, even these days, Government of India Postal Department is giving a very good service. They called us Nirayat Dock. In Nirayat Dock, DAK. They also give very good service, and you can trace where your shipment is. All small shipments. See, export does not mean only containers. No, even every day, just send them 10 kilos, 5 kilos, 15 kilos, 20 kilos. We courier. DHL has got a very good service. Or postal department has got very good service. It could be everyday dispatch, not necessarily a big thing. Every day you can dispatch to various countries of the world. Only thing is you need to organize yourself properly. Find out which product you can sell like that. I will give you one clue about this product. In Tamil Nadu, we have 38 districts. Whole of India, 760 districts. Every district is looked upon by the government as a export hub. That much of potential this country has. Tamil Nadu government has identified for every one of the 38 districts, one product. It's called as one district, one product. Government of India also has identified one district, one product. It's called ODOP scheme. The difference between these two government approaches, Government of India's approach is mostly on the handicraft, agriculture, processed food, things like that. Whereas Tamil Nadu government has included something else as, for example, here in Chennai, they are going auto components like that, So if you want, you do not know which product to choose. This is the first prompt that should come to you. Another way of finding a product is to look around. There in Tamil Nadu, we have the maximum GA product, I think. I think there are now 64 or 65 geographical indications products. These have a huge market. Only thing is we need to play very clearly. If like that, every district has got a product to showcase. Then, of course, maintain a buyer relationship. This is where you need to have a good human skills. Okay. Be sympathetic with your buyer. As I told you right in the beginning, I said you should consider your buyer as a partner in your business. Okay. So suddenly some issues come, people avoiding phones, not replying to the emails. No. Even if it is something thrown at us as a complaint, face it squarely. People appreciate that. There are certain things which are beyond your control. For example, when you ship the goods, let's say you send it by ship. Once it is on the ship, it's not yours. Okay, you lose the control over that. But if there is delay, he will talk to you. He will send you a mail. Sometimes mail may be nasty. It's okay. You immediately talk to your freight forwarder, ask him where the goods are. But the key thing is keep in touch with that person. Keep in touch with the buyer. This is where we have to show our, the maturity in handling people and be prompt in our replies. Most of the cases where I see is
the mails come, people don't simply return the mails. Let's say you get an inquiry. You cannot do it, for example, that product is not in your portfolio. Simply say, I'm sorry, I'm not in this business, but I am in this business. This is one way of telling your capability. Maybe he doesn't need your product now, made it tomorrow, or he may, in his professional circle, he may tell you that you are having this kind of a product. This promptness, people appreciate that, which we have to inculcate in our way of doing. That is the buyer relationship. So that's it. I am done. Please, you can ask questions now. Great. Thank you. Thank you, Padmanabhan sir. Very short and crisp and very clear. I mean, there is no big jargons and very, very simple for anybody to understand, especially the MSMEs. And I can tell you, we are about 24 people here in this webinar now. Okay. And I see that a lot of stalwarts are already here. I could see a lot of names, whom I know already, who have been doing excellent export business. Just to name a person who is very known to me, Mr. Velappan Jayakumar. Okay. Mr. Velappan Jayakumar is an 100% export company organization, MD, from Titanium. Sir, Mr. Velappan Jayakumar, sir, how are you? Fine, sir. Thank you. How are you? How are you, sir? All well, sir. All well, sir. Thank you. Thank you, sir. I want to take this opportunity because you are a very seasoned export person, been doing for many countries for so many decades. So I want you to ask or share your thought process about this export opportunities for India, especially in the context of MSMEs. Either it could be a question or it could be a case study from your end. It will be really useful for all the members here. Thank you, sir. Thank you. Sir, it is around 93, 94. Yeah. We have not having that much business in India for our product because little bit technically oriented. And we made the small website during 97 and made it, broadcast it. And we got the inquiry from companies from Malaysia, Singapore, Indonesia, like all Asian countries. We made one small ethics. If the order value is less than $5,000, 100% advance along with the order. If the order value is more than $5,000, the payment terms will be 100% LC. We have never changed these terms for 5 years. See, what the miraculous happened, in India, we are not getting payment, Indian dispatch. Whatever money we are received from the foreign export, that money is used as a working capital for Indian order. Interesting. See, this is what, because sir is taking the class about export. We are making engineering products, sir. All custom-made product. Every need the separate drawing approval from the client. It is nothing serious, very easy. Nowadays, many tools are available. See, one more, sir. People are doing so many advertisement in the social media, all those things. Instead of that, we are spending money to the Google advertisement directly for around 60 countries, except India. Daily, we are getting 30 to 40 inquiries about our products. At least one inquiry from one country every day. See, all other advertisement, we are not having that much content. Google advertisement, we are paying 100 rupees per click, such a way. So we are getting super increase, confident increase. Sir told USA is our favorable market. Really good, really correct. That even today, this Trump, all those plays, we are getting 30% of our export market from USA.
This is what I just want to deliver to all Beautiful. youngsters or new for the exports, sir. So Thank you one so thing much, I sir. want to Thank you so share, much for the opportunity. one thing I want to share, I started off with one of the examples, like Yeah. you. He has been doing business to, I have been associated with him right from 93 or 94. I don't exactly believe. Even now he's my client, sir. They started out with a few lakhs of rupees. They are into auto components. From few lakhs, now they are a 2,000 crore turnover company. Only exports, no local business, very, very minimal, maybe about 5-10%. The point is, as you rightly said, they are a zero debt company. No debt, no bank facilities, nothing. Everything is their own money. And they are financing their duty payments. No, they are not even getting into any of this EPCG or any other commitment. Their duty payment is through the export incentives that they received in the form of ROTAP. That they are giving. Simple. So that's the kind of a growth that you can expect in a international business, sir. Thanks. Thank you for your... Sir, even Thank you. today, we are not paying GST to the government, sir, because more than 50% of our turnover is export. So we are taking input for the material what we are purchasing. Yes. Thank you, sir. Thank you. Great. Sir, Vellappan Jayakumar, sir, people who are attending here, MSMEs, maybe some of you are already doing exports. So this gentleman, I met him 6-7 months back at his office. It's a phenomenal success story of India with respect to exports. Not today. He's been doing it since 1990s, late 90s. He's been successfully doing 60 countries. Imagine. Today we are talking about export in all the countries. Imagine 25 years ago, somebody is able to depend on export business. And they're all the torch bearers for all of us. We have to learn from seniors like this. So others, I would like to welcome each one of you to share either your question or your experience with respect to exports, so that Mr. Padmanabhan sir will be able to address those clarifications. Feel free to, in fact, you can open your video. First of all, we need to be visible among ourselves first. Please make yourself visible on the video. Padmanabhan sir, if you can close the PPT, the screen will be much larger. Yeah, great. So over to people. Members, please open up with your questions or clarifications. Who's going to go first? Yeah, Hello, Mr. sir. Kadra. Yeah, please, Madam. Kritika Rajan, please go ahead. Welcome. குட் ஈவினிங் சார். எனக்கு வந்து இப்போ பையர்ஸை எப்படி நம்ம சர்ச் பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது சார். ஏன்னா நம்ம கிட்ட ப்ராடக்ட்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். பட் இப்போது நம்மளுக்கு எக்ஸ்போஷர் கிடையாது அதர் கண்ட்ரீஸில். ஸோ அங்கே வந்து பையர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அப்புறம் அந்த பையர்ஸ் வந்து கரெக்டான பையர்ஸான்றது செக் பண்ணுறது எப்படி, இந்த மாதிரி கைடன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்தோ இல்லை ஏதாச்சும் கன்சல்டன்ட் மூலமாகவோ நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி எதனா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா சார்? Padmanabhan sir, yes. நல்ல கொஸ்டின். இது 2 விஷயமா. சார் வந்து வேலப்பன் சார் ரொம்ப தெளிவாக ஒன்று சொன்னார். கூகுள் ஆட்ஸில் பண்ணி இன்னைக்கு நமக்கு கிடைச்சிருக்க பெரிய வரப்பிரசாதம் வந்து இந்த சோஷியல் மீடியா. இதில் நம்ம கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் எப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு பையரை தேடிக்கிட்டு இருக்கீங்களோ அதே போல் அந்த பையரும் இந்த மாதிரி நல்ல சப்ளையரை தேடிட்டு இருக்காது. நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இல்லை, நிறைய போட்டிலாம் எல்லாம் போட்டிலாம் இருக்கும். நமக்குன்னு யாரோ ஒருத்தர் இருக்காங்க. அவங்க யார், அவங்கள எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படிங்கிறத நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு சவாலுங்க. அப்போ நம்ம வந்து இப்போ பையர் எப்படி தேடுறது? இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் நினைக்கிறேன். ஃபுட் ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து நல்ல ஒரு மார்க்கெட் எங்கே பார்த்தா சிங்கப்பூரில் இருக்கலாம், மலேசியாவில் இருக்கலாம், சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரியில் இருக்கும், துபாயில் ஒரு பெரிய மார்க்கெட் இருக்குங்க. இந்த துபாயில் வந்து துபாய், அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் தெரியுமா சவுதி வரைக்கும், இது வரைக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு லிமிட்டில். நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முதல்ல 2 மார்க்கெட்டுக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இது வருதுன்னு சொல்லி. ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஒர்க் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் வேலை. அதுக்கு நீங்கள் உடனே புறப்பட்டு ஒரு பட்டி எடுத்துகிட்டு அந்த ஊருக்கு போகணும்னு கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே டெஸ்க் ஒர்க். அந்த யாரெல்லாம் வந்து இந்த பொருளை வாங்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இது ஒரு வழி. இன்னொன்று வந்து கஸ்டம்ஸ்லேருந்து அந்த டேட்டா பேஸ் நமக்கு கிடைக்கும்.
ஐ மீன் யூ ஹேவ் டு பே சம் மணி. இட்ஸ் அ லீகல் டேட்டா பேஸ். எந்த இடத்துல யார் யார் வாங்குறாங்கன்னு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஒரு அட்ரஸ் தெரியும், ஆள் யாருன்னு தெரியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம நெட்டில் போட்டு அவங்களுடைய அட்ரஸ் இது பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தொடர்பு கொள்ளலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இந்த நீங்கள் இப்போ இதில் இருக்கிறீங்கன்னாக்கா அப்பிடா உங்களுக்கு அப்பிடா வரும்னு நினைக்கிறேன். அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டியில் நீங்கள் மெம்பராக இருந்தீங்கன்னா இருக்கணும் கண்டிப்பாக. உங்களுக்கு வந்து அவங்க பையர் செல்லர் மீட்லாம் நடத்துவாங்க. சில நேரத்தில் உங்களிருந்து அங்கே கூட்டு கூட போவாங்க. அதுக்குள்ள இந்த பணம்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கூட கிடையாது. யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் அண்ட் நீங்கள் கெட் த ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஏர் ஃப்ரைட் எல்லாம் கிடைக்கும். இல்லை ஏதாவது ஒரு எக்ஸிபிஷன் மாதிரி இருந்தால் கூட நீங்கள் அங்கே போய் வைக்கலாம். இதில் ஃபியோ இஸ் டூயிங் அ வெரி குட் ஜாப். ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் எக்ஸ்போர்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அவங்களும் இந்த மாதிரி பையர் செல்லர் மீட் நடத்துகிறாங்க, அழைச்சிட்டு போகிறாங்க. இன்ஃபேக்ட் கொஞ்சம் இல்லை, ரொம்ப நாள் முன்னாடி நினைக்கிறேன், 7-8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வியட்நாமுக்கு போகும்போது ஐ வாஸ் த லீடர் ஆஃப் தி டெலிகேஷன். ஹோச்சிமின் சிட்டியில் நாங்கள் ஒரு 30 பேர் இங்கே இந்தியாவிலேருந்து போயிருந்தோம். 30 பேருக்கும் தனியாக ஒரு பெவிலியன் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த ஒரு இதுக்கு நான் தான் தலைமை தாங்கி நடத்திட்டு போயிட்டு இருந்தேன். இதெல்லாம் வந்து நமக்கு நிறைய ஒரு ஆர்டர்ஸ் கிடைக்கும். இன்னொன்று ஒரு முக்கியமாக சொல்லணும்னா, எல்லாமே டெஸ்க் ஒர்க்லேருந்து கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது. நாமளும் ஒரு தடவை போய் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும். அதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம போகிறது, மீட் பண்ணுறதெல்லாம் அதை நம்ம ஒரு முதலீடாக நினச்சிக்கணும். ஒரு போக மாட்டேன் நான் இங்கே இருந்தால் தான் பண்ணுவேன்னாக்கா அது தப்பு. நம்ம வி ஹேவ் டு மீட் தம். அவங்களும் இப்போ நம்ம வந்து என்ன நினைக்கிறோம்னா விற்கணும்னு நினைக்கிறோம். அதே மாதிரி அவங்களுக்குன்னு சில பிரச்சனைகள் இருக்கும். எந்த மாதிரி பேக்கெட் வரணும், எந்த மாதிரி ரீட்டைல் அவங்க கொடுக்க போகிறாங்க, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவங்களுடைய பலுவை நம்ம குறைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அவங்க நமக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க, நமக்கு ரிப்பீட் ஆர்டர்ஸ் கொடுப்பாங்க. சார் சொன்ன மாதிரி எல்சிலேயே நடக்கிறது உண்டு, 100% அட்வான்ஸ் நடக்குது. இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஏற்படுத்திக்கிற உறவு முறை. இந்த யார் எப்படி அப்படிங்கிறது தேடுதல் தாம்மா. எந்த மாதிரி தேடுதல்? சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் இருக்கலாம், நம்முடைய எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷன் கவுன்சில், நான் சொன்னேன் இல்லையா, அப்பிடா, இல்லை ஃபியோ, இல்லை நம்முடைய தூதரகம் அங்கே இருக்கும். நீங்கள் வந்து சவுதியில் நம்ம தூதரகம் இருக்க வச்சுக்கோங்க, அவங்களுக்கு நீங்கள் எழுதலாம். உங்களுக்கு எதாவது என்கொயரி வந்தால் எனக்கு அனுப்புங்க, உங்களுக்கு ரிப்ளை கிடைக்கும். அதே மாதிரி சவுதியினுடைய அம்பாசிடர் இங்கே இருப்பார், அவங்களுக்கு எழுதலாம். அப்புறம் நிறைய இந்த மாதிரி அசோசியேஷன்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் உள்ளே இறங்கி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உங்களுக்கு தெரிய வரும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த மாதிரி டேட்டா பேஸ் வாங்குறது. இதில் ஒன்று மட்டும் நான் காஷன் பண்ணுறேன். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஏதாவது ஒரு இந்த பிளாட்ஃபார்முக்கெல்லாம் போய் நீ வந்து கோல்டு மெம்பர் ஆகலாம், அப்புறம் பிளாட்டினம் மெம்பர் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி காசெல்லாம் வாங்குறாங்க. அது எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் 5 லட்சம், அப்போ நான் இப்போ இல்லை, இப்போ அது எவ்வளோ காசு போகுதுன்னு தெரியல. அப்போ வந்து 3 lakhs கொடுத்து, என்கிட்ட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் படித்தான், 3 lakhs கொடுத்து வாங்கிட்டான். வந்த என்கொயரி எல்லாம் வந்து எதுவுமே இது இல்லை, சரியான என்கொயரி கிடையாது. ஏன்னா நீங்கள் ஒரு 3 lakhs கொடுத்தா மாதிரியே ஒரு 10 பேர் கொடுத்துருப்போன்னா 10 பேருக்கு அந்த என்கொயரி போகும் இல்லையா? அதனால் நீங்கள் அந்த 3 lakhs உங்களுடைய ப்ரொமோஷன் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங்கில் பாருங்கள். மிஸ்டர் வேலப்பனை கேளுங்க, அவர் எதாவது பண்ணியிருப்பாரு கேளுங்க, அவர் பண்ணியிருக்க மாட்டார். அவர் வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி கரெக்டாக இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்தாரு. அந்த கீவேர்ட்ஸ் எப்படி நீங்கள் ஒருத்தர் தேடி போகிறீங்களோ அவங்க உங்களை தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுவும் நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு இதில் இருக்கு, செக்டரில் இருக்கீங்க, ஃபுட் ப்ராசஸிங் நம்பர் 1. இன்னொன்று, ஒரு விமன் இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு வேல்யூ உண்டு உலக அளவில். அது உடனே யாரோ ஒரு லேடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு திரும்பி பார்ப்பாங்க. அதெல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்க ப்ளஸ் பாயிண்ட். பட் நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் தினம் இருக்கணும். ஏதாவது ஒன்று, என் ப்ராடக்ட் இது இருக்குது, இந்த ப்ராடக்ட் சாப்பிட்டா இப்படி இருக்கும், ஏதோ ஒரு ஸ்டோரிஸ், அந்த நரேஷன், நான் இந்த மாதிரி கரெக்டாக இருக்கேன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். நீங்கள் அட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க. தேங்க்யூ சார். Thank தேங்க்யூ you. ஸோ மச் சார். Thank you. Thank you, அப்புறம் ஒரு Padmanabhan sir. 1 And மினிட் yeah. ஒரு 1 மினிட் நான் ஜஸ்ட் என்னுடைய இது எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுறேன். நான் லாஸ்ட் ஒரு 1.5 இயர்ஸ் வந்து சவுதியில் இருந்தேன். அப்போ சவுதியில் இருக்கும்போது நான் நான் வந்து அங்கே அப்சர்வ் பண்ணது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் அங்கே வந்து எது வந்து சீப்புன்னா, ஃபஸ்ட்டு கோல்டு, செகண்ட் வந்து டேட்ஸு, தேர்ட் வந்து அவங்க அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுறது டீ அண்ட் காஃபி. இது வந்து அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் நான் வந்து லூலு மார்க்கெட்டுக்கு தான் வந்து அங்கே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து நம்ம இந்தியன்ஸ் மட்டும்தான் அங்கே பையராக இருக்காங்க. ஐ மீன் அந்த ஷாப்பை வந்து பொருள் வாங்க வரவங்க பார்த்தீங்கன்னா அரேபியன்ஸ் இருக்கிறதுல மோஸ்ட்லி நம்ம இந்தியன்ஸ் தான் இருக்கோம். அப்போது நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து கன்சியூம் பண்ணுறது நம்ம இந்தியன்ஸாக. ஐ மீன் இப்போ நிறைய பேர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. உங்களுடைய பார்வையில வந்து நம்ம அனுப்புற அந்த ப்ராடக்ட் வந்து இந்தியன்ஸ் கன்சியூம் பண்றதுக்கா இல்ல அந்த கண்ட்ரில இருக்கிறவங்க கன்சியூம் பண்றதுக்கா, எப்படி நீங்க அப்ரோச் நீங்க அதை நினைக்கிறீங்கன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும்.
நீங்க ஏன்னா நம்ம இந்தியன்ஸ் இல்லாத கண்ட்ரியே இல்ல. எங்க பார்த்தாலும் நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து 6ல ஐ மீன் ஒருத்தர் அவங்க கண்ட்ரி இருந்தா 6 மெம்பர்ஸ் நம்ம இந்தியன்ஸ் தான் இருக்கோம். அதனால நமக்கே அந்த ப்ராடக்ட் வந்து வெளிநாட்டுல எல்லாம் தேவைப்படுது. சோ உங்களுடைய அனுபவத்துல நீங்க வந்து அந்த எக்ஸ்போர்ட்ட வந்து யாருக்காக அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிறீங்க சார்? உங்களுடைய ஃபுட் ப்ராடக்ட் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் அப்படின்னா நீங்க பண்ற ப்ராடக்ட்டும் வந்து இந்தியன் சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும். அதை விரும்பி தான் அதை இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம மாதிரி ஆளுங்க தான் அங்கே வாங்குவாங்க. நாம ஓகே தான் சார். அங்க நமக்கு கிடைக்காது. நம்ம இங்க நமக்கு எல்லாம் கிடைக்காது. ஒரு கத்திரிக்காய் வாங்க முடியாது ஜெர்மன்ல போய் கிடைக்காது. ஜெர்மன்ல கத்திரிக்காய் கிடைக்காது. அந்த கத்திரிக்காய் கூட நல்லா இவ்வளோ பெருசா இருக்கும். அங்க அது வந்து வேற எக் பிளான்ட்னு வாங்க அதை. நம்ம ம். பிரிஞ்சால் சொல்றோம் இல்லையா, அங்க அது எக் பிளான்ட் இவ்வளோ பெருசா இருக்கும். அது ஒரு டேஸ்ட். ஓகே, அது சரி இருக்கு சரியில்லைன்னு சொல்லல. தேர்ஃபோர் இங்கிருந்து வேலூர்ல இருந்து முள்ளு கத்திரிக்காய் போகுது வச்சுக்கோங்களேன், சந்தோஷமா வாங்கிக்குவாங்க. ஆனா வேலூர் முள்ளு கத்திரிக்காய் போகணும், அந்த குவான்டிட்டியில போகணும். நான் வந்து இந்தியன் மேட் இன் ஐ மீன் இங்க இருந்து இந்தியால இருந்து வந்த ப்ராடக்ட்ல துவரை தான் சார் பார்த்தாங்க. துவரை, வாழை இலை, அடுத்தது ம், அவ்வளவுதான் சார். அப்புறம் கிரவுண்ட் நட் இருந்தது. இந்த அது 3 ப்ராடக்ட் தான் நம்மளுது. பட் மோஸ்ட்லி வந்து அவங்க அந்த பக்கத்துல இருக்கிற கண்ட்ரில நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க. இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. லைக் ஈஜிப்ட் அந்த மாதிரி கண்ட்ரில இருந்து அவங்க பண்ணிக்கிறாங்க. ஆமா, அது அதாவது நம்முடைய ப்ராடக்ட் வந்து மேபி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அவங்களுக்கு அது கம்மியா இருக்கும் இல்லையா? நியர்பை கண்ட்ரிஸ்னும் போது. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மட்டும் இல்லை, டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்சஸ் கூட. நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெர்மனியில் ம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏஷியன் ஃபுட்டை பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் டர்க்கில இருந்து தான் வருது. பாகிஸ்தான் ம். வந்து மேங்கோ வருது, நம்ம மேங்கோ அங்கே விற்கல. அதுக்கு ஆமா சார். நம்ம மேங்கோ அங்க கிடைக்கல. இன்னொன்னு மேங்கோ டேஸ்டே வந்து அங்க இப்ப நம்ம ஊர்லயே டேஸ்ட் இல்ல. அது வேற விஷயம். சேம் அங்கேயும் அப்படிதான் இருக்கு ஆக்சுவலி. இப்ப இன்னொரு விஷயம் சார். இந்த லாஸ்ட் ஜூலைல வந்து நாங்க ஆக்சுவலி தமிழ்நாடு ஆந்திரா பார்டர்ல இருக்கு வேலூர்ன்றது. ஸோ அங்கிருந்து வந்து மேங்கோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது லாஸ்ட் டைம் என்ன ஆச்சுன்னா அஹ், ஹம், வேலூர்ல இருந்து வர எந்த மேங்கோவும் எடுத்துக்கிறது இல்ல. அவங்களுக்கே அங்க ஜாஸ்தி ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாமே வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு கேஜி வந்து 2-3 ருபீஸ்க்கு கூட போகல. எல்லாமே கட் பண்றது கூட விட்டுட்டாங்க. மரத்திலே மொத்தம் போயிடுச்சு. ஸோ நம்ம கிட்ட ப்ராடக்ட் வந்து இருக்கு. ஆனா அத வந்து எப்படி வந்து மார்க்கெட் பண்றது? எப்படி வந்து இப்போ அந்த சீசனல் டைம்ல எல்லார்கிட்டயுமே இருக்குது சார். ஸோ இது நெக்ஸ்ட் லெவல்க்குன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்றது தான் ஒரே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ அதுக்கான ஒரு கிளாரிட்டி வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்குலாம் தெரிஞ்சதுன்னா, அட்லீஸ்ட் ஒருத்தர் இருந்தா கூட ஃபார்மர்ஸ அதுக்கான கனெக்ட் பண்ணி யாராச்சும் ஒருத்தர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணா அது வேஸ்டேஜ் இல்லாம இருக்கும் அப்படின்றது தான் எனக்கு. யா, இந்த தடவை மேங்கோ மே ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின் ஆனந்த். Yeah, please go ahead. I'd also take response from Mr. Velappan Jaykumar sir on how to generate inquiry from abroad. நீங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம். ஸோ இந்த மேங்கோ வந்து விலை குறைஞ்சது காரணம் பல மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ் இந்தியாவில். அதை அதுக்கு விட்டுருவோம். நம்ம அங்கே அந்த தரத்துக்கு நம்ம தரணும், அது தர்றதில்லை. அதனால தான் நம்மால் அங்கே வந்து என்கொயரி ஜென்ரேட் பண்ணி ஆர்டர் ஆகிறதில்லை. நான் லாஸ்ட் டைம் ஜெர்மனியில் இருந்தப்போ வந்த கண்டெய்னர் நிறுத்திட்டாங்க, அலோ பண்ணல. வேலப்பன் சார், உங்க எப்படி சார் வேலப்பன் ஜெயக்குமார் சார், இப்ப என்னன்னா நிறைய எம்எஸ்எம்இஸ் வந்து நம்ம கிட்ட நல்ல தரமான ப்ராடக்ட ஒரு பேஷனேட்டா அவங்க டெவலப் பண்றாங்க, ஒர்க் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்போர்ட் கனெக்ட் பண்ணி அங்கேருந்து லீடு கொண்டு வரது தான் அவங்களுக்கு சேலஞ்ச் இருக்கு. ஒரு தடவை அவங்க டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த 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 மந்திரம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் தே கேன் ஆக்சுவலி கோ ஆன். சோ உங்களுடைய அனுபவத்தின் வாயிலாக ஒரு சின்னதா ஆரம்பிக்கிற கம்பெனி எப்படி இதை என்கொயரி ஜெனரேட் பண்ணுவோம்? 2 விஷயம் சார். முதல் விஷயம் மேடம் கேட்டாங்க, இந்தியன்ஸ்க்காக ஃபாரினர்ஸ்க்காக நான் ப்ராடக்ட் பண்றதா கேட்டாங்க. இல்ல சார், நம்ம ப்ராடக்டுடைய குவாலிட்டிக்காக நீங்க ப்ராடக்ட் பண்ணணும். அது யார் வேணாலும் கன்சியூம் பண்ணுவாங்க. இந்தியன்ஸ் தான் இருக்காங்க, அவங்களுக்காக தான் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம குவாலிட்டியில எங்கேயோ காம்ப்ரமைஸ் பண்றோம். நம்ம ப்ராடக்ட்டுக்காக நீங்க ப்ராடக்ட்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணா டெஃபினட்டா எவ்ரி நூக் அண்ட் கார்னர் ஆஃப் த வேர்ல்டு கண்டிப்பா கன்சியூம் ஆகும் சார். நம்பர் 2 சார், சார் சொன்னாங்க வெரி குட். அதாவது இந்த ஃப்ளாவே இருக்கக்கூடாது, வெப்சைட் வந்து நல்ல வெப்சைட் வேணும். எவ்ரி வீக் ஒரு பிளாகர் அப்டேட் பண்ணணும் சார். அதுல நம்ம ப்ராடக்டை பற்றி, நம்ம டே பை டே ஆக்டிவிட்டீஸை பற்றி ஒரு வீடியோவோ இல்லை ஒரு ஒரு பேராகிராஃப்ஸோ அனுப்பி பிளாகர் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அதுலேயும் 2 வேலையை பார்க்கணும் சார்.
புது கம்பெனியாக இருந்தால் நிச்சயமாக நிறைய செலவு பண்ணுவாங்க. அதோடு சேர்த்து கூகுள் ஆடு நம்ம யாரையும் தேடி போக வேண்டாம், பையரை தேட வேண்டிய அவசியமே இல்லை சார். உலகம் முழுக்க பையர் தேடிட்டே இருக்காங்க நல்ல சப்ளையரை. ஸோ அந்த கூகுள் ஆடு 1 இயர் நம்ம போட்டுட்டே சைமல்டேனியஸாக ஒரு ஆர்கானிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் ஆர்கானிக் ப்ரமோஷனுக்கும் அந்த கூகுள் வெப்சைட்டில் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு வைங்க சார். 1 இயருக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம், அதெல்லாம் ஆர்கானிக்காகவே என்கொயரி வரும். ஃபர்ஸ்ட் இயர் மட்டும் பே த மணி அண்ட் கீப் இட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்டிங்கில் நம்ம கம்பெனி வர மாதிரி இருக்கணும் சார். இருந்தாவே என்கொயரிஸையோ இல்லை நல்ல பையரையோ தேட வேண்டிய அவசியமே இல்லை சார். இது என்னுடைய அனுபவம். அடுத்தது நாங்கள் டன் அண்ட் பிராட்ஸ்டாண்டில் இது எங்களுடைய 26வது வருஷம் நாங்கள் மெம்பர்ஷிப்பாக இருக்கிறோம். அவங்க நம்மளை ஆடிட்டிங் பண்ணுறாங்க, நம்மளுடைய ரிப்போர்ட்டை அவங்க வெப்சைட்டில் வச்சுக்கிறாங்க. யாராவது எனக்கு அட்வான்ஸ் தரணும் அப்படின்னா ஜெயக்குமார் பற்றியோ கம்பெனி பற்றியோ தெரியாதுன்னு தெரிஞ்சாங்கன்னா எங்களுடைய டன் அண்ட் பிராட்ஸ்டாண்ட் நம்பரை கொடுத்து அவங்கள்ட்ட எங்கள் ஃபினான்சியல் ரிப்போர்ட், குவாலிட்டி ரிப்போர்ட், எக்ஸ்போர்ட்டை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேட்டு வாங்குறாங்க. இப்போ நாங்கள் நிறைய பண்ணுறோம் சார். அதனால இப்போ உள்ள டன் அண்ட் பிராட்ஸ்டாண்டுடைய ரிப்போர்ட்டு தான் வேல்யூவாக இருக்கா? அப்படி இல்லை சார். 2000 நாங்கள் அந்த டிஎன்பியோட ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். சின்ன லெவலில் இருந்தபோது கூட அந்த ரிப்போர்ட்டை நிறைய பேர் வாங்கியிருந்தாங்க, டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஏன்னா நம்ம குவாலிட்டி பற்றி கூட ஈஸியாக சொல்லிடலாம். நம்ம கமர்ஷியல் வேல்யூவை பற்றி ஃபினான்சியல் டிசிப்ளின் பற்றி இந்த ரிப்போர்ட்டு தான் சார் சொல்லும். இதையும் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் தயவு செய்து கன்சிடர் பண்ணணும். வெரி நைஸ், வெரி நைஸ், வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். வெல்லப்பன் ஜெயக்குமார் சார் சொன்னதும் பத்மநாபன் சார் சொன்னதை கம்பைன் பண்ணி நான் ஒரு இன்புட் கொடுக்கலாம்னு ஆசைப்படுறேன். வெல்லப்பன் ஜெயக்குமார் சார் சொன்ன மாதிரி அஃப்கோர்ஸ் டன் அண்ட் பிராட் ஸ்ட்ரீட் ரொம்ப ஃபேமஸ். எத்தனை பேருக்கு இது தெரியணும்னு தெரியாது. நீங்க போய் நெட்ல அடிச்சு பாருங்க, டன் அண்ட் பிராட் ஸ்ட்ரீட் சொல்லிட்டு. நான் நிறைய டன் அண்ட் பிராட் ஸ்ட்ரீட்டோட செஷனே பண்ணியிருக்கேன். டேட்டா பேஸ்லாம் நிறைய கலெக்ட் பண்ணலாம், நிறைய அவங்களோட நம்ம அசோசியேட் பண்ணிக்கணும். டன் அண்ட் பிராட் ஸ்ட்ரீட் நெட்ல அடிச்சு பார்த்துக்கோங்க. நீங்க எங்க ஆஃபீஸ்க்கு இமெயில் பண்ணுங்க, நாங்க டீடைல்ஸ் கூட உங்களுக்கு அனுப்புறோம். லூமன் நெட்வொர்க்கோட வேலையே அதுதான் இல்லையா, உங்களை ஃபெசிலிட்டேட் பண்றதுதான். இப்போ 2 விஷயம் நான் ஒரு மார்க்கெட்டரா சொல்ல ஆசைப்படுறேன். இப்போ ஒரு மலேசியான்னு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ மேடம் பிரதீகா ராஜன் கேட்டாங்க இல்லையா, ஃபுட் ப்ராடக்ட் அவங்களுக்கு. இப்போ ஜெயசீலன் கூட ஃபுட் ப்ராடக்ட் தான். இப்படி பாத்தீங்கன்னா மலேசியால 2000 தமிழ் ஆட்கள் ரெஸ்டாரண்ட் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு எத்தனை பேர் தெரியும்? நான் மலேசியாலே எனக்கு ஒரு கிளைண்ட், நம்ம தமிழால் ராமநாதபுரத்து ரியாஸ் கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நபர், ஒரு அழகான பிசினஸ் 8 ரெஸ்டாரண்ட் 8 அவுட்லெட் ரன் பண்றாரு, தக்வா அப்படின்ற பேர்ல. ஐ எம் ஹாப்பி டு ஷேர் திஸ். வெரி நைஸ் பர்சன். அவர் என்ன இன்வைட் பண்ணாரு, எங்க ரெஸ்டாரண்ட்டை எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்கு நீங்க வாங்க, எனக்கு கொஞ்சம் ஐடியாஸ் தான் கொடுங்க. நான் போயிருந்தேன் அங்க, அவரோட தங்கி அந்த 8 ரெஸ்டாரண்ட் போய் பார்த்தேன். அவர் தான் என்கிட்ட சொன்னாரு, சார் நம்ம ஊர்ல இருந்து இங்க குட்டி குட்டியா நிறைய ரெஸ்டாரண்ட் ஃபுட் செயின் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் ஏன் இதை இங்க ஷேர் பண்றேன் அப்படின்னா, இவங்களுக்கு ப்ராடக்ட் தேவை. நம்ம எக்ஸ்போர்ட்னா வேற எங்கேயோ ஒரு வெள்ளக்காரன் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஆட்களே, தமிழ் ஆட்களே நிறைய பேர் அப்ராட்ல போயிட்டு இந்தியன்ஸே நிறைய பேர் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது என்ன கஷ்டம் நமக்கு? அது எப்படி தெரியும் அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க இருக்காங்க? அதான் உங்க கேள்வி. அதுக்கு அவர் சொன்ன ஒரு இன்புட் கூகுள் ஆட் சொன்னார் இல்லையா. சார் என்ன சொல்ல வர்றேன்னா, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். நாம இப்ப லாஸ்ட் 5-6 வருஷமா தான் இதை பத்தி பெருசா எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கோம். அவர் பாருங்க 2000ல இருந்தே அதை ஆர்கானிக்கா வளர்ந்துருக்காரு. டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல எஸ்பெஷலி கூகுள் ஆட்வர்ட்ஸ் இருக்கலாம், எஸ்சிஓ இருக்கலாம், சர்ச் என்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன் அவர் சொன்னாரு. எஸ்சிஓ நீங்க பண்ணீங்கன்னா, சர்ச் என்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன்ல நீங்க கண்டினியூஸா இன்ஃபர்மேஷனை ஃபீட் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ராடக்ட் சர்வீசஸ் அது ரேங்கிங்ல நம்பர் 1 பேஜ்ல வரணும். அது போய் கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணா டாப் 10ல உங்களுக்கு இருக்கணும். இருக்கான்னு போய் பாருங்க. சாட் ஜிபிடி ஏஐ இருக்குல்ல, அதுல போய் உங்க கம்பெனி நீங்க அடிச்சு பாருங்க, அது வருதான்னு பாருங்க. நாங்க அடிக்கடி இதை பண்ணிட்டே இருக்கோம். நம்ம கம்பெனியை நம்ம எந்த அளவுக்கு முன்னாடி கொண்டு வரோம்னா, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், சோசியல் மீடியா, சர்ச் என்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன், அதுல கூகுள் ஆட்வர்ட்ஸ், லிங்க்டின். பத்மநாபன் சாரோட பெரிய சக்சஸ் ஸ்டோரி, ஐ கேன் ஷேர் திஸ் as a success story here. பத்மநாபன் சார் கடந்த ஒரு 5 வருடம் நினைக்கிறேன், நான் 4-5 வருடம் நினைக்கிறேன், லிங்க்டன்ல ரொம்ப எளிமையா அவர் எக்ஸ்போர்ட் பத்தி எழுத ஆரம்பிச்சாரு. நீங்க எத்தனை பேரை ஃபாலோ பண்ணீங்க தெரியாது. ஒரு நாளைக்கு அவர் போஸ்ட் போட்டாருன்னா கிட்டத்தட்ட 25,000 to 30,000 பீப்புள் பாக்குறாங்க உலகம் ஃபுல்லா. அது அவருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு முதல்ல. ஏன்னா அவர் 40 வருஷம் அனுபவத்தை
நான் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. எதுவுமே காசு செலவு கிடையாது. அவர் அதை பேஷனட்டா எழுதுறாரு. அவர் பிசினஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக எழுதுறது கிடையாது, கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு எழுதுறாரு. இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு வெபினார் வரீங்களா, இதுவே ஒரு பெரிய முயற்சி தான். இந்த வெபினார்ல வரவேதான் இவ்வளவு அறிமுகங்கள், இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். இதே நீங்க லிங்க்ட்ல கனெக்ட் ஆயிட்டீங்க, அப்ப டெய்லியே நீங்க பத்மநாபன் சாரோட பேசுற ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது இல்ல, அவருடைய போஸ்ட் படிக்க வாய்ப்பு கிடைக்குது இல்ல. நம்ம எத்தனை பேர் நம்ம இன்டர்நெட்ல உட்காடுறோம், டெய்லி வாட்ஸ்அப் பாக்குறோம், இன்ஸ்டாகிராம் பாக்குறோம், யூடியூப் பாக்குறோம், அதெல்லாம் நமக்கு பிடிச்ச சினிமாக்கள் பாக்குறோம், எல்லாம் பாக்குறோம். ஆனா நம்ம பிசினஸுக்காக டெய்லி 1 மணி நேரம் சொன்னார். ஆரம்பிக்கும் போதே பத்மநாபன் சார் சொன்னது 1 மணி நேரம் எக்ஸ்போர்ட்டுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாரு. அதை எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னு நான் உங்களுக்கு சஜஷனா கொடுக்குறேன்னா, நீங்க இன்டர்நெட்ல சோசியல் மீடியால நீங்க ஆக்டிவா இருங்க. தமிழ்லயே எழுதுங்களேன், நமக்கு இங்கிலீஷ்ல எழுதலாம், தமிழ்ல எழுதலாம், என்ன லாங்குவேஜ் பண்ணிக்கலாம். பட் பி ஆக்டிவ் இன் சோசியல் மீடியா. நீங்க இந்த உலகத்துல 2 விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கிரெடிபிலிட்டி, விசிபிலிட்டி. நீங்க கிரெடிபிளான ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கலாம், தரமான ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கலாம், ஆனா வெளியில நீங்க தரமான வச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியலன்னு சொன்னா, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கே தெரியல, நம்ம ஊர்லயே தெரியலன்னு சொன்னா, வாட் இஸ் யூஸ்? இன்னைக்கு சோசியல் மீடியா வேர்ல்டு இது. இந்த உலகம் மீடியா தான் மிகப்பெரிய விஷயம். உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், அமேசானோட ஹெட் ஜெஃப் பெசாஸா இருக்கட்டும், எலான் மஸ்கா இருக்கட்டும், அவங்க எல்லாரோட பெரிய பலமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு மீடியா கம்பெனி கையில வச்சிருக்காங்க. ஏன் எலான் மஸ்க் ட்விட்டரை வாங்கினாரு? ஏன்னா ட்விட்டர்ல மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் டெய்லி போஸ்ட் பண்றாங்க, எழுதுறாங்க, ஒரு கான்வர்சேஷன் என்கேஜ்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு. அவர் ஓன்டு பை ஹிம். அப்ப அவருடைய தாட் அவர் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணுவார்ல ட்விட்டர் மூலமா. ஜெஃப் பெசாஸ் ஒரு பெரிய மீடியா கம்பெனி வச்சிருக்காரு, அவர் தான் ஓனர் அதுக்கு. அப்ப அவருடைய பிசினஸ் மாடல் அவர் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணுவார்ல. நமக்கு அந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனி நம்ம ஓன் பண்ண வேணாம், பி பார்ட் ஆஃப் தட் பிளாட்ஃபார்ம். இதுதான் என்னுடைய சஜஷன் நான் வைக்கிறேன். 2 பாயிண்ட்ஸ். நீங்க தயவு செய்து சோசியல் மீடியால ஆக்டிவா இருங்க, இல்லைன்னா கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. 2வது, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மூலமாக நம்ம தமிழர்கள், நம்ம இந்தியன்ஸ் உலகம் ஃபுல்லா இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களோட லிங்க்டின் மூலமாக தேடி கண்டுபிடிச்சு நான் உங்க ப்ராடக்ட்டுக்கு உங்க கம்பெனி நான் சப்ளை பண்ணுவான்னு கேளுங்க. ஃபுட் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஃபைனலா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். இது நான் இப்போ ரீசெண்டா பண்ணேன். என்னுடைய ஓன் பிரதர், கசின் பிரதர், அவர் அமெரிக்கால ரெஸ்டாரண்ட் வச்சிருக்காரு, ஸ்ரீ பாலாஜி கஃபே அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 அவுட்லெட் ரன் பண்றாரு. அவர் இங்க இந்தியாவுக்கு வந்தாரு. வரதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஃபோன் பண்ண, நான் அவருக்கு அட்வைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். அவர் என்ன கேட்டாரு, எனக்கு இந்தியால இருந்து மாவு, அரிசி மாவு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இங்கேருந்து எனக்கு தயாரிச்சு குவாலிட்டியா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி எனக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு கம்பெனி இருக்கான்னு கேட்டாரு. நான் இங்கேருந்து என்னுடைய கிளைண்ட் பிளேஸ்ல இருந்து 2 பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி நிறைய பொடி எல்லாம் தயார் பண்றாங்க, ஊறுகாய் தயார் பண்றாங்க, எல்லாம் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியை கொண்டு போய் அவர் கூட்டு போய் காமிச்சு, இன்னைக்கு அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா மெச்சூர் ஆயிட்டு இருக்கு. அப்போ நம்ம ஊர் ஆட்கள் அங்க வியாபாரம் பண்றாங்க, நம்ம ஊர் மக்கள் தான் அங்க சாப்பிடுறாங்க, நீங்க ஃபுட் ப்ராடக்ட்டை நம்ம ஊர்ல இருந்து அனுப்புறீங்க. இதை விட ஒரு பெஸ்ட் காம்பினேஷன் எப்படி இல்லாம போகும்? நீங்க கொஞ்சம் முனைப்பா இறங்கினா நம்ம எல்லாருமே இதை செய்ய முடியுன்றது என்னுடைய சஜஷன். ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு ஆல் ஆஃப் யூ. ஓப்பன் ஃபார் எனி அதர் ஃபைனல். சார், நம்ம 20:07, அவன் 8:07 ஆயிடுச்சு. ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கலாமா சார், ஆல் ஆஃப் யூ, ஸோ தட் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லலாம். எடுத்துக்கலாம். எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க, டெஃபினட்டா நீங்க கேள்வி கேளுங்க, யூ கெட் ஐடியா. யா சார், குட் ஈவினிங் சார். சின்ன ஒரு கொஸ்டின் சார். சின்ஸ் நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க சோஷியல் மீடியா இட்ஸ் வெரி குட் டூல் அப்படின்ட்டுங்க. பர்டிகுலரா இப்ப எனக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ஒரு மேடம் ஒருத்தர் பேசியிருந்தாங்க, இந்த கன்சியூமர்ஸ் ஐ மீன் பையர்ஸ் சர்ச் பண்றதுக்கு எனி பர்டிகுலர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிங்க்டின் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலரை சூஸ் பண்ணி போறது இன்னும் நல்லா இருக்கும். எந்த இது கரெக்டான ஒரு ஆப்டான இதா இருக்கும்னு ஏதாவது சஜஷன் இருக்கா சார்? நீங்க எந்த பிசினஸ் பண்றீங்க சார்? உங்களுடைய பிசினஸ் என்ன? நம்மளது ஃபார்மாஸா? ஓகே, பத்மநாபன் சார் இப்போ ஃபார்மால ஒரு பியூட்டிஃபுல்லா என்னுடைய ஒன் ஆஃப் த கிளைண்ட், எங்களுடைய கிளைண்ட்டுக்கு இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காரு, எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு சஜஷன் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஐ ரிக்வெஸ்ட் பத்மநாபன் டு ஷேர் ஹிஸ் தாட்ஸ். லிங்க்டின் சார் பெஸ்ட் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், சரிங்களா? அதாவது மற்ற பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாம் இருக்கிறத விட இந்த பிளாட்ஃபார்ம் லிங்க்டின் அண்ட் யூடியூப் ரெண்டுமே நம்ம இருக்கிறோம்னு சொல்றதுக்கு ஒரு இது. ஏன்னா லிங்க்டின்ல நிறைய ப்ரொஃபஷனல்ஸ் பார்க்குறாங்க. இன்னைக்கு லிங்க்டின் தான் உலகம் முழுக்க, எவ்ரிபடி இஸ் கனெக்டட். நீங்கள் அங்கே போய் அதனால அதை நீங்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணலாம் சார். அதில் பெய்டு ப்ரமோஷன்லாம் கூட நீங்கள் பண்ண வேணாம், டெய்லி ஏதாவது போட்டாலே திரும்பி பார்க்க ஆரம்பிச்சோம். பட் இல்லாட்டி பி பேஷண்ட் வித் த ரிசல்ட்ஸ். ஒரு 6 மாதத்துக்கு இல்லாட்டி பி பேஷண்ட் சார். ஐ வுட் சே ஒரு வாரத்துக்கு 1 இல்லை 2 போஸ்ட் நச்சுன்னு இருக்கிற மாதிரி. இதில் ஒரு நச்சுன்றது என்னன்றதே ஒரு பெரிய விஷயம், ஐட்ரேஷன் தான். எது உங்களை அதிகமாக ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சிம்பிளாக இன்னொரு போஸ்ட்டில் போய் நான் ஒரு கமெண்ட் அடித்தேன்.
எனக்கு எதுவும் அவங்க பேசுறது தப்பாக இருக்க மாதிரி பட்டது. நான் போய் என்னுடைய கருத்தை சொல்லிட்டு வந்து மறந்துட்டேன். இது நடந்து 2-3 நாள் ஆச்சு சார். இன்னைக்கு பார்த்தா 30,736 பேர் அதை பார்த்துருக்காங்க. கிரேட் சார். 30,000 பேர் பார்க்குற அளவுக்கு இது என்னடா என்னன்னே தெரியல. இதனால இருக்கு. ஆனா இது என்ன பண்றான், லிங்க்டின் என்ன பண்றாங்க, அதை பார்த்துட்டு ஓகே இவர் வந்து கன்சிஸ்டண்டா எழுதிக்கிட்டு இருக்கார், ஸோ இஸ் எ லீடர் அப்படின்னு நினைப்புக்கு பிளாட்ஃபார்ம் வந்துருச்சு. ஸோ நம்ம எந்த கமெண்ட் பண்ணாலும் உடனே எல்லாருக்கும் போட்டு விடுறாங்க. அவங்க இது அவங்க பண்ற வேலை. அந்த அல்காரிதம் அவங்க வந்து நான் இன்னொருத்தருடைய போய் அங்கே கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன், அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் போவோம், அவுட் சைட் த சர்க்கிளுக்கும் போகுமா. நான் படித்தேன் அது எப்படி இந்த இவ்வளோ தூரம் ஆச்சுன்னு கேட்டால் பதில் சொல்லிச்சது இப்படி தான் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. ஆக லிங்க்டின் இஸ் a very good platform சார், பட் பி பேஷண்ட். ஓகே, காட் இட் சார். ஒரு 6 months டைம் கொடுத்துக்கோங்களேன், பட் பி கன்சிஸ்டன்ட். ஒரு வாரத்துக்கு 2 இல்ல 3 போஸ்ட். இப்போ வந்து கொரோசல்னு புதுசாக வந்திருக்கு, புதுசாக வந்துகிட்டு இருக்கு. யூ ஹேவ் டு பி ரெடி வித் தட். அந்த கொரோசல் போட்டோட நிறைய பேர் பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சார். அதே மாதிரி யூடியூபும் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு. 2 இருந்தால் போதும் சார். ஒரு அடிஷனல் இன்புட் வேலைப்பன் சார், நான் ஒரு இன்புட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க சொல்லுங்க. கதிரவன் சார், நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு பத்மநாபன் சார் சொல்றதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு துணை செய்தி. நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து எதையுமே உட்கார்ந்து யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இன்னைக்கு ஏஐன்னு ஒரு பெரிய ஒரு 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 பூதம் கிளம்பி வந்திருக்கு. அந்த பூதத்தை நம்ம கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம எப்படி பண்ண போறோம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கண்டென்ட் போடும்பொழுது பெனிஃபிட் அடையாளங்களுக்கு என்ன, அந்த பெனிஃபிஷியரின்னு சொல்லுவோமே, பாக்குறவங்க வியூவர்ஸ், அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், அவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்ன்ற ஆங்கிள் நம்ம எழுத ஆரம்பிக்கணும். நம்ம கிட்ட கிரேட், ஐ எம் கிரேட், ஐ எம் கிரேட், ஐ எம் கிரேட் நம்ம சொல்றது வந்து அது ஒரு விசிபிலிட்டி கிரியேட் பண்றோம், அது ஒரு மார்க்கெட்டிங். இன்னொன்னு வந்து உண்மையா எதுக்கு நான் உங்க கண்டென்ட்டை படிக்கணும்? நீங்க போற ப்ராடக்ட்டை பத்தி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க இல்லையா, அது நான் எதுக்கு படிக்கணும்னு ஒரு அடுத்தவங்க கேட்பாங்க. அப்போ அது எப்படி பண்றது? அது எப்படி அந்த கண்டென்ட்டை சுவையாக எழுதுவது? நான் ஸ்ட்ரைட்டா தான் சொல்லி பழக்கம், எனக்கு சுவையெல்லாம் கதையெல்லாம் சொல்ல தெரியாது அப்படின்னா, சாட் ஜிபிடி அப்படின்னு வரப்பிரசாதம் இருக்கு, ஜெமினைன்னு ஒரு வரப்பிரசாதம் இருக்கு, ஏஐ டூல்ஸ் இருக்கு. அங்க போயிட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ்ல நம்ம டைப் பண்ணிட்டு அதை வந்து கொஞ்சம் பாலிஷ் பண்ணி கொடு, எனக்கு இதை எப்படியே இங்கிலீஷ்ல பாலிஷ் பண்ணி கொடு, பிரெஞ்சுல பாலிஷ் பண்ணி கொடுன்னா அது கொடுக்கும். அப்கோர்ஸ் நமக்கு பிரெஞ்சு தெரியணும், அட்லீஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல பாலிஷ் பண்ண கொடுத்துரும். அது பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆச்சரியப்பட்டு போயிடுவீங்க. நம்ம ஏதோ ஒரு டம்ப் பண்ணிருப்போம், ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மனசுல தோன்றத நமக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ் அடிச்சிருப்போம், ஆனா அது ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி கொடுக்கும். அதுவும் நீங்க எப்படி கேட்கணும், எனக்கு லிங்க்டின்ல போடுற மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி கொடு, பேஸ்புக்ல போடுற மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி கொடு. அதன் பேர் வந்து ப்ராம்ப்ட் என்ஜினியரிங் பேரு. போன வெபினார்ல நாங்க இதை தான் ஹேண்டில் பண்ணோம். ஜென் ஏஐ, ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ எக்ஸ்பர்ட் முரளி சுந்தரம் சார் வந்து பண்ணிருக்காரு. நீங்க போய் வீடியோலாம் இருக்கு, அந்த வெபினார் வீடியோவை எடுத்து ஃபுல்லா பாருங்க, 45 minutes. அது எப்படி ப்ராம்ப்ட் பண்ணணும், எப்படி சார் கேள்வி கரெக்டாக கேட்டால் பதில் தானா வரும். கிளாஸ்ல ஸ்டூடெண்ட் எப்படி நல்ல பையன் சொல்றோம்னா, அவன் கரெக்டான கேள்வி கேட்கறான், வாத்தியாருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், ஐயோ நல்ல கேள்வி கேட்டான் பயமே, கரெக்டான ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி நீங்க யார்கிட்டயும் எதுவும் கேட்க வேணாம் சார். எந்த அளவுக்கு இது போயிடுச்சுன்னு சொன்னா, நேத்து என்னுடைய பார்ட்னர் பிரகாஷ் சார் வந்து எனக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் அனுப்பிச்சார், எங்க எல்லாருக்கும் எங்க டீம்ல போய் சாட் ஜிபிடில 2025 நீ என்னெல்லாம் பண்ண, நான் என்னெல்லாம் பண்ணேன், ஆனந்த்ன்றவன் சி சேஞ்சுன்ற பர்சன் என்ன பண்ணிருக்கேன், 2026 நான் என்ன பண்ணலாம் இன்னும் பெட்டரான்னு போய் கேளுன்னு போட்டாரு. நான் போய் போட்டேன் சார். நான் இந்த 1 yearல சாட் ஜிபிடில என்னென்னலாம் சர்ச் பண்ணணும், என்னுடைய பேட்டர்ன் அல்காரிதமா தான் அவன் கேப்சர் பண்ணிட்டான். சாட் ஜிபிடி பண்ணிட்டு 2025ல நான் என்னெல்லாம் செய்தனோ அதை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி ஒரு டாக்குமெண்ட் கையில கொடுத்து அவன் சொல்றான், இதான் உன் ஸ்ட்ரென்த், இதான் உன் வீக்னஸ், இதான் உன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஸ்வாட் பண்ணிட்டான் சார். இதான் உன் த்ரெட். நீ 2026ல நீ இதெல்லாம் பண்ணினா நீ இவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு ப்ளூ பிரிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. சோ நீங்க என்ன கூட்டு நீங்க ஃபீஸே பே பண்ண வேணாம், என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு சாட் ஜிபிடி. அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு வந்து டெக்னாலஜிய நீங்க அடாப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அதோட நீங்க கோ டிராவல் பண்ணிட்டீங்கன்னா, நீங்க தான் சார் மாஸ்டர் உங்க பிசினஸ்ல. ஒரு இது அனுபவம் நான் சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கிறேன். ஒரு பர்டிகுலர் டாக்குமெண்ட் எங்களுக்கு வந்து வேற மொழியில வந்தது. அதை சொன்னவங்க வந்து எங்களுக்கு இப்படி தான் வேணும்னு கேட்குறாங்க. அரசாங்கத்திலேருந்து வாங்கணும், டெல்லியில தான் வாங்கணும்.
அது எங்களுக்குள்ள 2 மாசமா அந்த கதை ஓடிக்கிட்டு இருந்தது. நம்ம கவர்மெண்ட்ல என்ன சொல்றாங்க, நாங்க இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்க முடியாது, நாங்க இப்படி தான் கொடுக்க முடியும். அது அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சா அவங்க வந்து நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம், எனக்கு இப்படி தான் வேணும்ன்றாங்க. இது நான் எங்கள் ஆள்கிட்ட தான் கொடுத்துருந்தேன். பேக் அண்ட் ஃபோர்த் மெயில் போயிட்டு வந்துடுது. ஒரு நாள் சாயந்தரம் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணும்போது இது என்னதான் மொழியில் இருக்குன்னு தூக்கி சாட் ஜிபிடியில் போட்டேன். அது அப்படியே வந்து மொழிபெயர்த்து இங்கிலீஷில் கொடுத்துருச்சு. அடைச்ச இதுக்கு தான் நான் சொல்லி 2 நாளில் முடிஞ்சு போச்சு. அது என்ன வேணுமோ செஞ்சு ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஜஸ்ட் 2 days finished. That is the power. தேங்க்யூ. கிருத்திகா ராஜன் போட்டிருக்காங்க சேட்ல, எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க. சாட் ஜிபிட்ட ரொம்ப சென்சிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷனை போட்டுறாதீங்க. ஸோ எப்படி மனைவியுடன் சந்தோஷமாக இருப்பதுன்னு கேட்டுறாதீங்க, அதுதான் சென்சிட்டிவ். ஸோ சில கான்பிடென்ஷியல் மேட்டர்லாம் தயவு செய்து பண்ண வேண்டாம். பேங்க் டீடைல்ஸ் போடாதீங்க, டேட்டாவை கொடுத்துடாதீங்க, உங்களோட கான்பிடென்ஷியல் விஷயங்கள், பிரைவேட் இன்ஃபர்மேஷனை கேட்டுறாதீங்க, ஜென்ரிக்கா கேளுங்கன்றது அந்த மேடமோட அட்வைஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். வேலப்பன் சார், உங்களுடைய ஆன்சரோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ப்ளீஸ். சரி சார். சார் நாங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் குளோரினேட்டர் பண்ணுறோம் சார். இதுக்கு எங்களுக்கு வேர்ல்டு முழுக்க 65 கண்ட்ரியில் 1000+ கஸ்டமர் இருக்காங்க. பட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு $2000, $1000, $8 லட்சம் இப்படிலாம் கூட கிளைண்ட் இருக்காங்க. ஒரு சிங்கிள் ஆர்டர் இப்படி வரும். நாங்கள் வந்து லாஸ்ட் இயர் ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம் சார். 6 காண்டினென்டல்லையும் 12 கிளைண்ட் இருக்கணும். சின்ன சின்ன கிளைண்ட் எல்லாம் எங்கள்கிட்ட கேட்டாங்கன்னா அந்த கிளைண்ட்டை நீங்கள் கேட்டு வாங்கிக்கிங்கன்னு சொல்லணும். அந்த மாதிரி ஒரு டிசைட் பண்ணிட்டு சார் சொன்னபடி நாங்கள் லிங்க்டின்ல என்னுடைய ப்ரொஃபைல் மொத்தமாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டை மட்டும் எவ்ரி வீக் ஏதாவது பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் சார். நாங்கள் இப்போ 6 காண்டினென்டல்லையும் 12 இல்லை 17 பையர் பண்ணியிருக்கோம் சார். இந்த 17 பையரை தவிர அந்த ப்ராடக்ட் நாங்கள் வேற யாருக்குமே சேல் பண்றது இல்லை. அந்த 17 பையருடைய டர்ன்ஓவர் மட்டும் எங்களுக்கு 55 கோடி சார் லாஸ்ட் இயர். எக்ஸலென்ட் எக்ஸலென்ட். அப்ப சின்ன சின்ன பையர் வேணும்னா இவங்கிட்ட போய் வாங்கிக்கணும், B2B கொடுத்துருவீங்க. ஆமா ஆமா. அதாவது சார் லிங்க்டினுடைய இந்த அட்வான்டேஜ் இத்தனை பெருசு சார். செலவில்லாம பண்ணிட்டீங்க சார். எங்களுக்கு பாருங்க 1000+ பீப்புளுக்கு டாக்குமெண்டேஷன், ஒவ்வொன்றுக்கும் இன்வாய்ஸ் பண்றது, ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷன் அனுப்புறது, சார் சொன்னபடி இந்த எக்ஸ்போர்ட்ல போயிட்டு இன்சூரன்ஸ் பண்றது, இதெல்லாம் பெரிய தலைவலியா இருந்தது. இப்ப மொத்தம் 17 பேரோட அந்த எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு சார். அருமை அருமை, சூப்பர். லிங்க்டின் வந்து அத்தனை பெரிய ஹெல்ப் பண்ணது. ஆனா சார் சொன்னாங்க 6 மாசம் பேஷண்டா இருக்கணும். நாங்க என்ன பண்ணோம் சார், எங்களுடைய பழைய கிளைண்ட்டுக்கு எல்லாமே ஒரு நியூஸ் லெட்டர் மட்டும் மந்த்லி ஒன்ஸ், டயானோ உயிரோட தான் இருக்கு அப்படி மட்டும் சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் சார். ஸோ அதே மாதிரி அவங்களுக்கு சொல்லுவோம், ஒரு காண்டினென்ட்ல ஒரு ஆள் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணதுனால நீங்க என்ன எல்லாமே அவங்களோட வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். 1 இயர்ல ரியலி நாங்கள் வந்து நிறைய கமர்ஷியல் ஒர்க், பேப்பர் ஒர்க் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணி லிங்க்டின் எங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய ஹெல்ப் பண்ணுச்சு சார். பட் சார் சொன்னபடி அத்தனையும் உண்மை. லிங்க்டின் வந்து ஒரு பெரிய அக்கௌண்டபிலிட்டி நமக்கு. எக்ஸலென்ட். உண்மையாவே சார் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் வேலப்பன் சார், நீங்க ஜாயின் பண்ணது உங்க பிஸி ஹவர்ஸ்ல. பாருங்க, ஒரு பெரிய எக்ஸ்போர்ட்டர் அவரு 60 கண்ட்ரில பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம MSME மெம்பர்ஸ்க்காக வந்து அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ண ஜாயின் பண்ணது ரொம்ப நான் பெருமையா நினைக்கிறேன். லூமன் நெட்வொர்க் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இது வந்து ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயமா நினைக்குது. பத்மநாபன் சார், வேலப்பன் சார் அண்ட் ஆல் த மெம்பர்ஸ், இங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை நண்பர்களுக்கும் ஆண்டர்பிரினர்ஸுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில நீங்க ஜாயின் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். நீங்க எல்லாரும் வந்து செய்ய வேண்டியது ஒண்ணுதான். நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி மீட் பண்றோம், ஏன் இந்த மாதிரி வெபினார் பண்றோம்னா, நம்ம அந்த லூமன் நெட்வொர்க் பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். இது வந்து கனெக்ட், அக்ரிகேட், இன்டெகிரேட், இதுதான் கான்செப்ட். உங்க எல்லாரையும் கனெக்ட் பண்ணணும், உங்க எல்லாருக்கும் அக்ரிகேஷன் கொண்டு வரணும், அது மூலமா ஒரு இன்டெகிரேஷன், அது மூலமா வியாபார வளர்ச்சி, நம்ம நாட்டுக்கும் நல்லது, நமக்கும் நல்லது இல்லையா? இதுதான் பண்ண போறோம். நீங்க தயவு செய்து மெம்பர் ஆகுங்க. ஃப்ரீ மெம்பர்ஷிப் தான் சார். பத்மநாபன் சார், இதுல வந்து டன் அண்ட் பிராட் ஸ்ட்ரீட் வரையும் மத்தவங்க நாங்க ஃபீஸ் எல்லாம் வாங்குறது கிடையாது. இது 100% MSMEக்கு இலவசமாக தான் செய்யறோம். நாங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. நாங்க என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் மெம்பர் ஆகிட்டே இருக்காங்க. இவங்க எல்லாரையும் ஒருத்தருக்கு மேல கனெக்ட் பண்ணணும். இப்ப நமக்கு பிரச்சனையே என்னன்னா, நம்ம எங்கேயோ கிளைண்ட்டை தேடிட்டு இருக்கோம். இப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய 24 பேருக்குமே ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு கஸ்டமர் ஆகலாம். கண்டிப்பா. நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரே பண்றது கிடையாது. இப்ப இந்த அம்மா இருக்காங்க, கிருத்திகா ராஜன் இருக்காங்க, ஃபுட் ப்ராடக்ட், ஜெயசீலன் இருக்காரு, சூப்பரான அணி ப்ராடக்ட், தேன் வந்துட்டு மலைத்தேன், கொம்பு தேன் திருநெல்வேலியில இருந்து கொண்டு வராரு, வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல இருந்து. நானே வாங்கியிருக்கேன் நிறைய. கோவிட் டேஸ்ல எக்கச்சக்கமா இம்யூன் பூஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் இங்க இருக்கு. 24 பேருக்கும் தேவைதானே, எனக்கும் தேவை, எல்லாருக்கும் தேவைதானே. நம்ம இன்னும் நெட்வொர்க்கே பண்ண மாட்டேன்றோமே.
அந்த நெட்வொர்க்கிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த லூமன் கிரியேட் பண்ணோம். எங்களோட தொடர்ந்து பயணிங்க, எல்லா வெபினார் அட்டன் பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வருவாங்க. கூடிய விரைவில் நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் அனுப்ப போறோம். அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பத்ராபன் சார் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ அடிஷனா அவர் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரு. ஒரே நிமிஷம் இருங்க, நான் ஓபன் பண்ணிக்கிறேன். அவர் வந்து ஒரு சின்னதா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு டூல் கிட் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரு. இன்னைக்கு மத்தியானம் டிசைன் பண்ணி அவர் எங்களுக்கு அனுப்பிச்சாரு. பத்ராமன் சார், ஐ எம் ஷேரிங் திஸ் டாக்குமெண்ட் உங்களுடைய பர்மிஷனோட. ஸோ இந்த மாதிரி அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸ்கிரீன்ல தெரியுதா சார் எல்லாருக்கும்? தெரியுது. ஓகே, அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டார். எக்ஸ்போர்ட்டிங் இன் 2026ல ப்ராக்டிக்கல் காம்ப்ளைன்ஸ் டூல் கிட் மாதிரி பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் ரெடினஸ், HS கோட் சொன்னார் அவரு, எக்ஸ்போர்ட் டாக்குமெண்டேஷன், DGFT ஸ்கீம் ஸ்னாப்ஷாட், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு 8 விஷயங்கள் 90 days பிளான் கூட போட்டார். இதை நான் எல்லாருக்கும் வந்து உங்களுக்கு உஷா மேடம் மூலமாக ஒரு இமெயில் பண்ணிடுறோம். அடுத்த வெபினார் வந்து நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பா நீங்க எல்லாரும் வந்து அடுத்த வெபினார் கலந்துக்கலாம். அடுத்த வெபினார் என்னைக்கு வச்சிருக்கோம்னு நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். இது வந்துட்டு 27th December நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ண போறோம். அதுல வந்து ஒரு ஆசான்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பெரிய லேர்னிங் அகாடமி, பாண்டிச்சேரி பேஸ்ட் அவங்க. அதோட டைரக்டர் வந்து ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டைரக்டர் வந்து டாக்டர் சுகந்தி விஸ்வநாதன். அவங்க வந்து த ஹீரோஸ் ஜேர்னி ஃப்ரம் ஸ்டாக்னேஷன் டு இன்டகிரேஷன் டாபிக்ல அவங்க பேச போறாங்க. 27th December ஈவினிங் 7 மணிக்கு இருக்கும். நம்ம எல்லாருக்கும் இமெயில், வாட்ஸ்அப் எல்லாமே பண்றோம். எங்களோட தொடர்ந்து பயணிங்க, நம்ம சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஒரு கட்டமைப்பு உருவாக்குவோம் MSMEக்கு. அனைவருக்கும் நன்றி. டேக் கேர் அண்ட் ஹாப்பி வீக்கெண்ட். தேங்க்யூ எவ்ரிபடி. தேங்க்யூ எவ்ரிபடி. பத்ராபன் சார், தேங்க்யூ so much. வேலப்பன் சார், தேங்க்யூ. All of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye.